Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, nomenclature of organic compounds లో మనం ఇక్కడ ఈరోజు పార్ట్ 7లో ఫంక్షనల్ గ్రూపు ఉన్నప్పుడు మరి ఏ విధంగా నేమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందనేది చూద్దాం. మరి ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఆల్కైన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు నేమింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తామనేది చూసాము. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మరి కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఆల్కహాలు, ఆల్డిహైడు అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క సఫిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాని యొక్క ఐయుపిఎసి నేమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ alcohol in the carbon compound, how do we identify is this a alcohol? By seeing OH. OH గ్రూప్ ఉందనుకోండి, మరి దాన్ని ఆల్కహాల్ అంటాము. మరి దాని యొక్క సఫిక్స్ ఏం రాస్తాం మనం అంటే ఓఎల్ అని రాస్తాం. ఓఎల్ సఫిక్స్గా తీసుకుంటాం. వెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్డిహైడ్ ఇన్ ది కాంపౌండ్, హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై దిస్? బై seeing CHO in the group, and the suffix of this aldehyde is AL, all అని రాయడం జరుగుతుంది. When you have carboxylic acid identified by COOH group, and the name of the suffix name is oic acid. The rules are same, that is lowest number to the substituent or functional group, and functional group should be included in the longest chain. These are the rules. మరి ఈ రూల్స్ని మనం బేస్ చేసుకొని మరి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. The part of the IUPAC name have one is prefix is related to what? It is related to substituents. And second part is word root comes from the number of carbon atoms present in the longest chain. And suffix depends on functional group. Example here. First example, the first step remains same, finding the longest chain. This is the longest chain which includes functional group. The functional group here, this is bond OH. This is alcohol group. This one is alcohol group, and the rule is lowest number to the substituent or functional group. మరి సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మనం లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలా. అఫ్ కోర్స్ రెండు ఉన్నప్పటికీ మనం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హయ్యర్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము, దీనికి లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ హియర్ మనకు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏవి లేవు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ ఓహెచ్. ఓహెచ్ అనేటటువంటి ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూపు ఈ కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉంది కాబట్టి దీనికి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి. 1, 2, 3, 4. It's clearly giving numbering from right hand side is correct way. The name of this organic compound. First one is prefix. Prefix related to substituents, but there is no substituent. Next, move on to word root. How many carbon atoms present in this or longest chain? 1, 2, 3, 4. So it is bute. Since there is all are single bonds అన్నప్పుడు మనము ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆల్కేన్ అని అన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే ఏఎన్ఈ రాయాల. యాక్చువల్గా ఏఎన్ఈ. వెన్ యూ హ్యావ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఈ మనము ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తాము. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆల్కహాల్ యొక్క సఫిక్స్ ఏదైతే ఉందో, the suffix of alcohol is OL. In place of E, we have to write OL. The IUPAC name of this organic compound. Word root is bute, and since you have all single bonds, AN మాత్రమే తీసుకుంటాం. AN, and functional group is attached to first carbon. One suffix is OL. This is IUPAC name of this organic compound, or this can be named as. This is the detailed IUPAC name. అంటే ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఏ కార్బన్ నెంబర్కు అటాచ్ అయింది అనేది కూడా మనకు డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఏ విధంగా కూడా
రాస్తామట. బ్యూటనాల్ ఆర్ బ్యూటేన్ 1 ఆల్. Now let's move on to example 2. See example 2 here. First observe the carbon compound and find the longest carbon chain which includes functional group. This is functional group. So this would be the longest carbon chain which contains functional group. Then this would be substituent. This is substituent and this is functional group. Functional group. సో మరి లోయెస్ట్ నెంబరు ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఇవ్వాలి కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి మనం నెంబరింగ్ అనేది కరెక్ట్ వే అవుతుంది. సో 1 2 3. సో దెర్ ఈజ్ 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్. సో మరి నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ తీసుకుంటాం. ప్రిఫిక్స్ అనేది దేనికి సంబంధించినది? సబ్స్టిట్యూయెంట్కు. సబ్స్టిట్యూయెంట్ అటాచ్డ్ టు సెకండ్ కార్బన్. సో 2 CH3 is what? It is methyl. It is methyl. And number of carbon atoms present in the longest chain is prop. Prop 3. 3 means prop. See, since you have all single bonds, when you have functional group, you just write AN. AN. And the functional group is attached to first carbon. So 1. See, OH. OH is what? OH is alcohol. The suffix of the alcohol is OL. So this is the IUPAC name of this organic compound. Now let's move on to question number 3. That is example 3 here. See the example here. See, the first step remains same. Finding longest carbon chain, since this is longest carbon chain and which includes, see this one. This which includes functional group. See, the numbering from right hand side, from this side is correct way for giving lowest number to the functional group. So 1 2 3 4. So this is functional group and these two are what? Substituents. So substituents name అనేది మనకు ప్రిఫిక్స్లో వస్తుంది కాబట్టి ప్రిఫిక్స్ రాస్తాం ముందుగా. సో ప్రిఫిక్స్లో మరి 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం. క్లోరిన్, ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ is C and first letter of methyl is M. So chlorine comes before methyl. So the name of this organic compound, the prefix of is 2-chloro and 3-methyl. This is what? This is prefix. And word root, how many carbon atoms present in this longest chain? 4. So it is but. Since all are single bonds, AN, and the functional group is attached to first carbon, so 1 ol. So this is the correct IUPAC name of this organic compound. Now let's move on to question number 4 here. See, the first step remains same, finding longest carbon chain which contains functional group. Here CHO is a functional group. మరి చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ సిహెచ్ఓ కానీ సిఓహెచ్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో కూడా మనకు కార్బన్ ఆటం ఉందనుకోండి, మరి అందులో ఆ కార్బన్ కూడా మనము నెంబర్ అనేది అలాట్ చేయాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ టు గివెన్ ది కార్బన్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇన్ ది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో నెంబరింగ్ మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. 1 2 3 4. So there is total 4 carbon atoms present in the longest chain. Now since there is no substituents, so there is no question of prefix. Direct మనము word root కి వెళ్తాం. So total 4 carbon atoms కాబట్టి but is the word root, and since there is all are single bonds, so an bond 1. So 1 ఆల్డిహైడ్ అన్నప్పుడు ఏఎల్ అని రాస్తాం. ఏఎల్. సో దీన్ని మన బ్యూటనాల్ అని కూడా అనొచ్చు. బ్యూటనాల్ అని కూడా పిలుస్తాం. నౌ లెట్స్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్ 5 హియర్. See, there is 2 functional groups of same kind, that is CHO, that is aldehyde. సో ఆల్డిహైడ్స్ మనకి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో ఎయిదర్ సైడ్ నుంచి మన ఈ పై నుంచి కానీ కింద నుంచి కానీ ఎలా ఇచ్చినా కూడా నెంబరింగ్
మనకు లోయెస్ట్ నెంబర్ టు ది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం నెంబరింగ్ ఇద్దాం. సో ఆల్డిహైడ్లో మన కార్బన్ ఆటం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే మనం ఈ కార్బన్ కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4 and 5. Total 5 carbon atoms present in the longest chain. Now see the name of this organic compound. So there is no question of prefix because there is no substituent. So then 5 carbon atoms, that is word root. Word root is pent since all are single bonds. An. See, whenever you have two functional groups. సో మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏఎన్ఈ కూడా ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో మోర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనము ఏఎన్ఈ పెంట్ ఏన్ అని మొత్తం అని రాయాలి. మళ్ళీ సింగిల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ అనేది స్కిప్ చేస్తాము. ఇక్కడ సేమ్ కైండ్ మనం ఇక్కడ 2 అలా ఉన్నప్పుడు మనము ఏఎన్ఈ అంతా రాసేసి బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మనకు 1 and 5. సో 1, 5. సో మొత్తము 2 కాబట్టి డై ఆల్డిహైడ్కు మనము సఫిక్స్ ఏఎల్ అని రాస్తాం. ఇది కరెక్ట్ ఐయుపిఎస్సి నేమ్ అవుతుంది. నౌ సీ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 హియర్. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్. ఫస్ట్ స్టెప్ రిమైన్స్ సేమ్ and which includes functional group. Here you have carboxylic acid as a functional group. Now see, numbering from right hand side is right way, so including the carbon present in the COOH. So 1 2 3 4. So there is total 4 carbon atoms present in the longest chain. So see the name of this compound. So there is no prefix because there is no substituent. So total 4 carbon atoms, it is but. Since all are single bonds, an is skip chestam, and 1, this is what carboxylic acid manamu oic acid is the suffix. Oic acid దీన్ని మరి బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ అని కూడా రాయవచ్చు. బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ ఈ విధంగా 2 రకాలుగా దీనికి ఆన్సర్ అనేది రాయవచ్చు అనమాట. రైట్, మరి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. దీని యొక్క ఐయుపిఎస్సి నేమ్ను మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.